Hi everybody. So the previous class we discussed about the structure of leaf. Okay, so the leaf is a dorsiventrally flattened structure that is meant for photosynthesis in plants. Okay, so the leaf has the leaf base, and it has a stalk and leaf blade or lamina. Okay, so the help of the leaf base, it attaches to the stem to form an axile. Okay, axile of leaf, where the junction of stem and leaf is called as axile. So in that axile also some buds are present called as axillary buds. These axillary buds later develops into branches. Okay. Then the leaf stalk. So the leaf stalk helps the leaf lamina to expose to the sunlight, or which holds the lamina to the sunlight for proper photosynthesis. Yeah. So this lamina is sometimes is entire. So lamina is a dorsiventrally flattened structure where the actual photosynthesis takes place. So that based on the whether the leaf has the entire lamina or whether it is cut into small pieces like a small leaflets. There are two types of leaves: simple leaves and compound leaves. So in case of simple leaves, the entire lamina is not divided. Lamina is entire and it is not divided into leaflets. Whereas in compound leaves, the lamina is again divided due to that incision. When the incision reaches the midrib, it becomes small leaflets. So where the midrib become the rachis there, and the small leaflets are present on both the side of rachis. So that type of leaf is called as compound leaves. Then the compound leaves can be further divided into two types, that is pinnately compound leaf and palmately compound leaves. So pinnately compound leaf having the leaflets on both the side of rachis, whereas in palmately compound leaf, from a single point many leaflets are arised. Okay, so the best example I had given is Alstonia scholaris, and even silk cotton tree we call Kannadadalli Boorga anta heltare. That silk cotton tree is an example for palmately compound leaves. Then yesterday we had also discussed about the venation. So venation is the arrangement of vein and the veinlets in the lamina. So there are two types of venations: parallel venations, it is a characteristic feature of monocots, and reticulate venation, it is a characteristic feature of dicot plants. Okay. So those are the things we discussed yesterday. So under the leaf itself, let's study one more topic called as phyllotaxy. Okay, so phyllotaxy, it has two meanings. It has two words actually. Phylla, so phylla means leaves. Okay, so phylla andre leaves anteli. Taxonomy, you might heard taxonomy. It is arrangement anteli. So taxi here refers to arrangement. Okay, so in simple words, so what is phyllotaxy? It is the arrangement of leaves. Okay, arrangement of leaves is called as phyllotaxy. It is the arrangement of leaves on the stem. Okay, so yesterday we discussed where does the leaf is originated on a stem. So where the leaf is originated, that part of a stem is called as node. Suppose this is the stem. This is the leaf. Okay, so where the leaf is arised is called as, that part is termed as node. So this is also node. Okay, sometimes a single node may produce only one leaf, sometimes it produces two leaves, sometimes it produces four leaves, sometimes produces more than two leaves, like that. So based on that arrangement, so how many leaves are going to be produced from each node? So there are different types of phyllotaxy. Then what is phyllotaxy? It is simply the arrangement. Here arrange ಆಗಿರುತ್ತೆ stem ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು phyllotaxy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is one kind. Okay. So let me write one more type.
So leaf size is larger. Okay, see here, this is the node. This is the node. Okay, so here one leaf is produced at a node. Here two leaves are there at a single node. So here from a single node more than two leaves are produced. Okay, so here this is the node, here is the node. Okay, or even more example we can add. So here it is node, also node. Okay, so among these you can observe how many leaves are produced per node. Okay, per node how many leaves are going to produce. So in this case each node produces a single leaf. So this type of phyllotaxy is called as alternate. Okay, ಇದನ್ನ alternate phyllotaxy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So alternate ಅಂದ್ರೆ each node produces only one leaf. Such type of arrangement is called as alternate. So it is called alternate phyllotaxy. Then, so in this case each node produces two leaves and those leaves are opposite to each other. So the type of a phyllotaxy is called as opposite. Called as opposite phyllotaxy. And here in this case more than two leaves are produced per node. Okay, this type of a phyllotaxy is called as whorled. Okay, so based on how many leaves are produced per node, there are three types of phyllotaxy: alternate phyllotaxy, opposite phyllotaxy, and whorled phyllotaxy. Okay, so in alternate phyllotaxy each node produces only one leaf. In opposite phyllotaxy each node produces two leaves. In whorled phyllotaxy each node produces more than two leaves. Okay, more than two leaves. Okay, so these are the type of phyllotaxy, and you should not get confused with the compound leaves. So in case of pinnately compound leaves, the thing is different there.
So in this case, here the leaves are opposite. It look like they are opposite, but this is not the individual leaf. So these are leaflets. So these are leaflets. So based on these leaflets, you should not tell the phyllotaxy. Okay, but the whole thing, this is the entire leaf. This entire leaf shows. So this is the entire leaf. This and this. So each node produces one leaf. Each node produces one leaf. So this kind of a phyllotaxy is also alternate. Okay, you should not consider the leaflets. So you should not tell the phyllotaxy based on leaflets. Instead, the entire leaf is considered to tell the phyllotaxy. Okay, yeah. And even this compound leaves, sometimes this also shows the opposite phyllotaxy as well. In some plants, on the stem, see here also each node produces two leaves. These compound leaves, but they are opposite to each other. So that is also type of opposite phyllotaxy. Okay, so hope you understand the type. What is a phyllotaxy and what are the types in phyllotaxy? Okay. Yeah. So let me write the definitions for those phyllotaxy. So let's begin with alternate. So in alternate phyllotaxy, each node produces single leaf. Okay, in alternate phyllotaxy, each node produces single leaf. So example, hibiscus. So hibiscus andre daswada antiva adu. Then opposite, phyllotaxy, each node produces two leaves. Each node produces two leaves. So idakke example, guava and ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್. ಸೊ ಗಾವಾ ಅಂದರೆ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಗಾವಾ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಪೇರ್ಲೆ ಅಂತೀವಲ್ವ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾವಾ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್, ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ. Okay, so Gava is a ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು. Okay, so this is the definition of opposite phyllotaxy. Then come to the whorled phyllotaxy. In whorled phyllotaxy, each node produces more than two leaves. Each node produces more than two leaves. Okay, so idakke example, so let me write here itself. So example for whorled phyllotaxy is ನೀರಿಯಂ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಣಿಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀರಿಯಂ,
ಕಣಿಗಿಲು ಹೂವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ ನೋಡ್. ಈವನ್ ಆಲ್ಸ್ಟೋನಿಯಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ಸ್ಟೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಲ್ಲಿ 7 ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ರವುಲ್ಫಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಲೀವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲಮಂಡ ಕೆಥಾರ್ಟಿಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಡಿಂದ 4 ಲೀವ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Okay, so this is about the phyllotaxy. So of course it is important topic under this morphology of flowering plants. So in PU many times the questions were arised from this phyllotaxy part. Okay. Okay. So next come to the another topic under the leaf, that is modifications of leaf. Okay, so in all the organs or all the structures, like root we studied the modifications, stem we studied the modifications, and even in the leaf, apart from that it's a normal function, a leaf can also perform some different functions by certain modifications. So by using that modifications, leaf can perform the supporting structure, or it helps in climbing, or even it store the reserve food, or sometimes it helps in propagation, okay, and it helps in catch the insects, as in case of a pitcher plant. So these are all the modifications which comes under the leaves. Okay, so how many types are there in modification leaves on that? So let's begin with the first one, that is modification for support. Okay, so leaf modified for supporting function. So supporting means that can help the plant to climb over the tree, other tree. Okay, so usually that is observed in some climbers or in some herbaceous plants. So leaf shows different types of patterns of supporting structures like tendrils. Okay, so we can discuss it later. Then to store the food. Sometimes this leaf is get modified in such a way that it can store the reserve food. So we can discuss it later. That we write the headings first, then we can discuss it. And in insectivorous plants, okay. So let us come to the support. Okay, so one more thing can add. So after support, that is protection. It's for protection and even for photosynthesis. So here a part of the leaf is get modified for photosynthesis. It's a different types of not the exact leaf, but it is a part of the leaf is modified to perform as photosynthesis. So we can discuss it. Then the support. So support means usually helps in helps for climbing. Okay, it helps for climbing. Okay, so here leaf modify to tendril. Okay, leaf modify to tendril. Okay, so you know tendril is a wiry and a spring like structure that helps in climbing of a plant. So this tendril, so usually we discuss the same under stem also. Stem get modified to tendril. So here from the axillary bud, this wiry and thin structure is going to produce called as tendril. But we studied that a tendril for stem modification. So here this tendril is modified branch. It's a modified branch. Okay, and it is not a leaf modification here, but in some plants leaf modified to tendril. Okay, so it has 2 types again. Leaflet
modified to tendril. In some plants, the leaflet, one of the leaflet is modified to tendril. Okay, and second one, leaf tip modified, leaf tip modified to tendril. Okay, so important is the leaflet modification, that is important. Okay, for example, pea, batani idiyalla, pea plant. So in that pea plant, terminal leaflet modified to tendril. Terminal leaflet. So this pea plant produces the compound leaves. Idu compound leaves na produce ಮಾಡುತ್ತೆ. So ಈ ತರ. Okay, so it produces a compound leaf which has only 3 leaflets. Among these, one of this leaflet get modified into tendril. ನೋಡಿ, ಈ leaflet ಇರೋದು it get modified to tendril. Hope you got it. Among the 3 leaflet, one of the terminal leaflet is modified to tendril, as in case of pea. Okay, so remember this, leaflet modification in pea is tendril. Okay, ಅದೇ ಥರ leaf tip is modified. So ಇದಕ್ಕೊಂದು specific example ಇದೆ. Example called gloriosa. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹೂವು ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಶಿಖೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ gloriosa, in gloriosa it produces a very elongated leaf. ಈ ಥರ elongated leaves ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ and this tip is modified to tendril. Okay, so gloriosa dalli leaf tip is modified to tendril. Okay, so this is about the modification of a leaf for support. Okay. Next come for protection. Okay, so support ಆಯಿತು. ಈಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. Some leaves are modified to protect. Okay, so protect from herbivores. ಆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಗಳು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಲೀಫ್ಗಳು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Or sometimes the leaves are get modified into thorns or spines to avoid the loss of water. Okay, so protection. Okay, so leaves modified to thorns. Okay, or spines. Okay, so leaves ಗಳು spines ಅಥವಾ thorns ಆಗಿ modify ಆಗುತ್ತೆ. So thorns ಅಂದ್ರೆ very pointed and hard structure. Okay, whereas spines are very small and pointed structures. That is the difference between thorns and spines. Okay, so example, in opuntia leaves modified to spines. ಅಲ್ಲಿ spines ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. If you recall the one more modification of opuntia where the stem is modified to leaf. Okay, the actual stem is modified to leaf. So ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. Okay, so actually ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, so this is modified stem. This is a modified stem. On this stem, very small pointed structures were present.
So these structures are spines. So these are spines. So these are the modified leaves. Okay, so stem ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಲೀವ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ they modified into spines. Okay, so this is about the protection. So next come to store the food. So some, of course, here in this case, stem perform the photosynthesis. That is why the modification is called a phylloclade. Then a phylloclade antivi, where leaves are modified to spines. So actual function of leaf is carried by the stem here. Okay. So next, store the food. Okay, so in many plants, a reserve food material is get stored in the modified leaves. So it can be explained by taking the examples itself, then you can understand it very better. So example, onion, garlic, aloe. Okay, so in these plants, leaves modified to store the reserve food. Okay, so you know, so onion has two types of leaves. ಆನಿಯನಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆನಿಯನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಣಗಿರೋ ಥರ ಒಂದು ತೆಳು ಸಿಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾಪ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ leathery hard leaf, it is called scaly leaves, and inner fleshy leaves. Okay, so these are scaly leaves meant for protection. Okay, and one more thing is, in case of onion, leaves are circular. Okay, leavesಗಳು circular leaves ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಆನಿಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can find the rings like structure. Actually this individual one is a fleshy leaf. Okay, that leaf store the food, and it is non-green and circular in nature. Okay, so scaly leaves ಇರುತ್ತೆ, and fleshy leaves store the food. Okay, fleshy leaves ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, that store the food. The same case in garlic as well. So in garlic ಕೂಡ two types of leaves ಇರುತ್ತೆ. Scaly leaves ಹೊರಗಡೆ ತೆಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು scaly leaves, ಒಳಗಡೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತಲ್ವ, that store the food. So that is fleshy leaves. So fleshy leaves of onion store the food. Okay, so in case of onion, ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸ್ಟೆಮ್ಮು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಆನಿಯನ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮು, ಅದರ ಸುತ್ತ ಈ ಥರ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಈ ಇಂಟರ್ನೋಡೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆನಿಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇರ್, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಲೀವ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. They're all originated from a single point itself. Okay, so this is the onion. ಸೊ ಈ ಆನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೆಶಿ ಲೀವ್ಸ್. ಇದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಇರುವಂಥ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್ which surrounds it. So this is scaly, and inside it is fleshy. So fleshy leaves store the food. Okay, the same thing with respect to garlic as well. So garlic nallu kuda central ಒಂದು ವೈಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ವೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್
ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಲೀವ್ಸು. ಇದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ತೆಳು ಲೀವ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀವ್ಸ್. Fleshy, as in case of garlic. Okay, and in case of aloe, okay, so aloe annadakenta, if you write the species name aloe vera, then you can understand aloe vera. Aloe vera dalla leaf enirutte, thick leaves iruttalva, so that thick leaves store the food. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು thick leaf ಇರುತ್ತೆ, full juicy ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸಿ ಇರುತ್ತೆ, and it has spines like this. ಈ ಥರ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಳಗಡೆ ಲೋಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೋಳೆ ಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲೋವೆರಾಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. So here petiole is get modified for photosynthesis. Okay, so for photosynthesis, it is not actual leaf modification. Petiole modified to leaf. Okay, petiole modified to leaf called as phylloid. Okay, so photosynthesis phylloid modification type is called as phylloid, where petiole is modified to leaf. Now, what is petiole? So petiole is a stalk of a leaf. Okay, so this is the leaf, and here is the petiole. But in one plant, this leaf fall very early stage ಅಲ್ಲಿ leaf ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, but petiole modified to leaf there. Okay, let me take one example. So very elongated petiole is there, and at the tip it has leaflets. Okay, so this is the petiole, this is the leaf, actually compound leaf. Okay, very early stage, very early stage, and it can be seen, the actual leaf can be seen only during the germination process. When it become a tree, when at the tip meristematic part ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, the leaf differentiate ಆಗಬೇಕಾರ್ಲೇನೆ this leaf is get fall off. Okay, very early stage ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೆಲ್ ಆಫ್. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಫೆಲ್ ಆಫ್, ಕಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಇನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ದಟ್ petiole ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟು ಲೀಫ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ petiole modified to leaf. ಒಂದೊಂದು petiole ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೀಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ phylloid. Okay, don't get confused with phylloclade, where stem is modified to leaf. Here petiole is modified to leaf in case of phylloid. In phylloclade, stem is modified to leaf. So ಇದಕ್ಕೆ example, Australian acacia. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಕೇಶಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಕೇಶಿಯಾ ಕಾಮನ್ನ ಹೆಸರು ಅದರದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಥರ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಡಿಫೈಡ್ petiole. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ phylloid. ಓಕೆ,
ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫುಡ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ insectivorous plants. Okay, so in some plants where they are unable to absorb the nitrogen, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ದೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಓನ್ಲಿ nitrogen. So they have a special modified structure, especially leaves. So leaves are modified into different structures to trap the insects. So after trapping, they digest it and absorb only nitrogen. So remaining dead bodies are present within the plant itself. Okay, so let us discuss some examples for that insectivorous plants. Insectivorous plants. Okay, so there are many insectivorous plants. So like pitcher plant. Pitcher plant. So this pitcher plant is commonly, otherwise the scientific name is Nepenthes. Nepenthes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. Then honeydew plant. Sundew plants. Sundew plants. Sundew plant. ಇದನ್ನು ಡ್ರಾಸೆರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ರಾಸೆರಾ. Then utriculary bladderwort. Then Venus flytrap. Venus flytrap. Dodonia. Okay, so these are Dodonia species. So these are some examples for insectivorous plants. So remember, on all these plants, in all these plants, the structure which trap the insect is all the leaf. Okay, sorry, this is not Dodonia, Dionia. So it is Dionia. Okay, so let's discuss the pitcher plant first. So in a pitcher plant, it produces the normal leaf actually with long petiole. So this is the actual leaf which is produced in pitcher plant. Okay, here, but this midrib further extends. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಫ್ ಲೆಮೈನಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಲೀಫ್ ಇದು. ಸೊ ದ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ midrib sometime get modified into tendril as well. ಈ ಥರ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so it modify into tendril. Then at the tip, so tip nalli leaf tip ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು leaf tip. Now that leaf tip is get modify. ಹೇಗೆ modify ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಲೀಫ್ ಟಿಪ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಬೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ now get elongate or expands. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And it produces the structure like this. Okay, so this is the leaf modification. ನೋಡಿ, ಈಗ petiole extend ಆಗುತ್ತೆ, extend ಆಗಿ it become a pitcher. So this is the pitcher and this become lid. ಇದು lid ಆಗಿ modify ಆಗುತ್ತೆ. So this is the lid. Okay, and this is the pitcher. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, and this lid is a little colorful and it attract the insects. Okay, so ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ.
So it contains some liquid inside. When any insect visited there, it get fell into this pitcher and it get died. Okay, and that pitcher start absorb the nutrients. So it has some digestive enzymes. That digestive enzymes helps in absorption of only nitrogen. Okay, and there is a chance that one insect after fell into this pitcher, it may get escape. But that thing will not happen. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ನೆಕ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀಡಲ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದು ನೀಡಲ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀಡಲ್. ವೆನ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್, ಅದು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ನೆಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ನೆಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ನೆಫೆಂಥಿಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಫೆರಾಮೋನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಥರ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ನೆಫೆಂಥಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ the nepenthes. Okay, so in pitcher plant, leaf is modified, leaf tip is modified to that pitcher, which attracts the insect and digest it and absorb the nitrogen. Next come to sundew plant or Drosera. Here also there is a modified leaves. So in a Drosera, leaf is like this. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ leaves. Okay, and this leaf is get modified. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಲೀಫ್ ತುಂಬ ಈ ಥರ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ ದೆ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಎನಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಟಚಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ಇದು ಬಂದು ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದ ಲೀವ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ it produces that sticky glands. There are sticky glands irutte. Okay, when any insect get trapped there, it get closed. Idén ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರ ತುಂಬ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ. ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನಾರು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ Drosera. Okay, whereas in case of Dionia, so in case of Dionia, it produces the leaf with a petiole. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ petiole. ನೋಡಿ, petiole ಒಂಥರ ವಿಂಗ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಟ್ ಲೀಫ್ ಲೆಮೈನಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಲೆಮೈನಾ. ಓಕೆ, ಸೊ
ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಡಲ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And the leaf blade is modified in such a way that it look like this. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಲೀಫ್ ಒಳಗಡೆ ಲೆಮೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಎ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಟಚಸ್ ದಟ್, ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನಾರು ಬಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುವಂಥ ಇದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟಚಸ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದೆರಡೂ ಲೀಫ್ಗಳು ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀಫ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಅದರ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಓಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, so this is about the Venus fly trap, and one more is there which is aquatic in nature, that is called bladder vault. Okay, so let me write one more, the last one, that is bladder vault. Bladder vault, utricularia ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಸರದು. Utricularia. So, and this utricularia is rootless plant. Water ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, root ಇರಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ. Okay. So here it produces normal leaves like this. Highly dissected leaves ಇರುತ್ತೆ. Okay. ಅದು ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು. ಈ ರೀತಿ highly incised leaf ಇರುತ್ತೆ. So these are normal leaf. ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಅದು ಇದು ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಹೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ it is present in the water. Okay, so when any insect touches this, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಸೆನ್ಸರಿ ಹೇರ್ಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಟ್ ಸಕ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸೆನ್ಸರಿ ಹೇರ್ಸನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಹೇರ್. So illu kuda few sensory hairs were there. So these are sensory hair. They are very sensitive. Touch ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. It sucks it and digests it. Okay, so this is about the modifications of leaf to trap the insect. And remember, in the insectivorous plant they are not going to eat the whole insect. Okay, instead it trap the insect and it digests it and absorb only the nitrogen, because normally these pitcher plant and sendu plants and these Venus flytrap, so they are grown in the soil where nitrogen is very less, and even though nitrogen is present in abundant in the soil, they are unable to absorb it. ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.